conflict between Israel and Iran has escalated sharply, with deadly consequences for civilians. Overnight, Iranian missiles struck the Israeli coastal city of Bat Yam, killing at least 6 people and injuring dozens more. Rescue teams are working through the rubble of collapsed apartment buildings, while families wait for news of loved ones still missing. President Isaac Herzog visited the site, calling the attack evidence of Iran's growing threat to Israel's existence. Defense Minister Israel Katz and National Security Minister Itamar Ben-Gvir echoed the warning, vowing to crush the snake's head. We are seeing here the enormous destruction of an Iranian missile, but we are determined. We are determined to change the fate of the region, to lead it towards peace by undermining Iran's capability to threaten us existentially and threaten the region as a whole. כשעמלנו על המערכה הזאת מול איראן, ידענו מצוין מה המחירים שיכולים להיות, אבל אני חושב שכל עם ישראל מבין מה המחיר של גרעין איראני, מה המחיר למדינת ישראל, מה המחיר לעולם כולו. ולכן אנחנו חייבים לקטוש את ראש הנחש. Hospitals are now overwhelmed. Israel's emergency service, Magen David Adam, has launched a nationwide appeal for blood donations, as the number of casualties climbs past 140, including 3 children. I'm donating blood because I heard that we need more blood, and because of the war we have many injured people, civilians, and they need my blood. And I got a message on my phone that they needed the blood, and listen, we have a lot of people that are injured. So many people don't have proper protection from the bombs, and so they do the best they can to protect themselves, but they still get injured. And so the least I can do is give some blood. That's the very minimum. Israel launched its most extensive airstrikes inside Iran to date, targeting over 80 sites in and around Tehran. According to military spokesperson Brigadier General Efi Defrin, these included Iran's SPND nuclear command center, weapons research labs, and fuel depots. מטוסי חיל האוויר המשיכו לתקוף יותר מ-80 מטרות ברחבי טהרן. המטוסים פעלו דרך הציר האווירי שסללנו ללב איראן, במקביל לתקיפות גם בתימן. תקיפות חיל האוויר מבוססות על תוכנית סדורה, וממוקדות בפגיעה במתקני הגרעין, וביכולת של המשטר האיראני להתקדם לעבר ייצור נשק גרעיני. תקפנו את מטה הגרעין של המשטר האיראני, שמכונה מטה ספנד שבטהרן. בנוסף, תקפנו אתרי פיתוח ומחקר לייצור חומרי גלם ומעבדות לפיתוח נשק גרעיני. עוד תקפנו מאגרי דלק סמוך לטהרן שמסייעים לתעשיות הצבאיות האיראניות. עד כה נתקפו יותר מ-250 מטרות ויותר מ-720 רכיבים שונים. In
Tehran, Iranian government spokesperson Fatma Mohajirani claimed the country had been ready to resume nuclear talks before Israel launched its strikes. رو که حدود قریب به 30 و چند نفر از اینها زنان و کودکانی هستند که ما هیچگاه خواستار جنگ نبودیم. تمام تلاشمون رو کردیم که جنگ نشه. اجازه بدید من مؤکد بگم که ما علیرغم بی‌اعتمادیمون مذاکره کردیم و خواستیم که مذاکرات به نتیجه برسه. برای ارائه برنامه خودمون در دور ششم هم آماده بودیم ولی جایی رو برای این موضوع باز نذاشتن. که خدمات رسانی مستقیم دارن که طبیعتاً در خدمت مردم هستن مثل Meanwhile, Reza Pahlavi, the exiled son of Iran's last Shah, told the BBC that the regime is now weakened and that this may be a turning point for the Iranian people. We have seen as a result of the stubbornness of Ali Khamenei that he is solely responsible for what has now happened. That Iran should not have had come to this point. But what is the responsibility at the end of the day? It's that of Ali Khamenei. It is his war, not the Iranian people's war. So ultimately, anything that weakens the regime, anything that pushes more to its back, is something that people welcome for obvious reasons. I think as a result of the regime being decapitated and weakened more than ever, it's an opportunity for the Iranian people to finally liberate themselves, provided, of course, that this time the world doesn't sit idle and demonstrate vividly that beyond just imposing sanctions or what have you, they're prepared to take the next step of giving the Iranian people a sense of support for their fight for democracy and freedom. International reaction has been mixed. France has warned that Iran's nuclear program poses a threat not only to Israel but to Europe, urging a return to diplomacy. Vous interrogez aujourd'hui Perrine Tarnaud de... Le programme nucléaire iranien est une menace existentielle pour la sécurité d'Israël, mais au-delà pour la sécurité européenne. Nous avons toujours dit que la meilleure façon de le prévenir, de le contenir, ce programme nucléaire, c'était la voie diplomatique. Nous avons pris acte de la décision du gouvernement israélien de mener ces opérations militaires que nous n'avons pas soutenues, auxquelles nous n'avons pas participé, et nous appelons maintenant l'ensemble des parties à la retenue et à l'ouverture de ces négociations conduisant à un véritable retour en arrière crédible de ce programme nucléaire. Germany has cautioned Iran against expanding the conflict or targeting Jewish communities abroad. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen vor dem Abflug. Das iranische Atomwaffenprogramm ist eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel. Drittens, es darf jetzt keine Ausweitung des Konfliktes geben. Teheran muss die Bombardierung ziviler Ziele in Israel sofort beenden. Weitere Staaten in der Region dürfen nicht zum Kriegsschauplatz werden. Ich will hinzufügen, wir wappnen uns auch in Deutschland für den Fall, dass Iran israelische oder jüdische Ziele in Deutschland ins Visier nehmen sollte. Gipfel als eine Gelegenheit zu wichtigen Gesprächen. Amid growing global concern, former US President Donald Trump has also weighed in. Posting on his platform Truth Social, Trump urged Iran and Israel to make a deal, comparing the current crisis to his claimed success in easing tensions between India and Pakistan. He insisted that peace between Israel and Iran is possible soon. But with diplomacy stalled and missiles still in the air, the threat of a broader regional war continues to grow, and civilians remain caught in the middle.